Kia ora tātou te whānau, anei taku waka e tatari ana mō ngā tauira mo te kurapō I tēnei pōahiahi, nō reira ngā mihi nui ki a koutou. I te mea tuatahi ka tuku karakia ki a ia te wāhi ngaro, he karakia ki te atua, karakia tuarima, the Lord's Prayer, karakia mai. E tō mātou matu e te rangi kia whakatapua tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia whakaritia tō hiehia ki runga I te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. Hō mai kia mātou anai, he taro mo mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou e murua I ngā hara o te hunga, e harana kia mātou. Kaua mātou e tukua, kia whakawaia engari, whakaorangi a mātou e tikino, nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia, mo ake, ake, āmena. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready to rumble! E rongo whakairia ki runga kia tīna, Tīna. haumia hui e. Ai. Kia ora whānau. This is Mikaere. Kia ora. Kieran. Tēnā koutou. Ka pai. We're at the Paikākariki kohanga reo. Well, it's not a kohanga yet, but it's a kindergarten. And with the amount of Māori things written on the wall, it's nearly like a kohanga reo. But we're outside. It's a beautiful night, and we thought we might just rock it out. These guys don't even know what we're doing, but we're going to do tonight's, or today's kaupapa. Ko te rāhina, te wiki tuarima, week 5, Kiimai 5, and our kupu hau. Ka pai? Kawa. Kupu hau, they don't even know what they just turned up. So here we go. We'll try and keep it short and sweet. You might have to whakarongo to Kieran because she's quite soft-spoken. So here we go, whānau. Here's our kupu hau. Mo tēnei rā. We've only got 3 kupu. Tahi rua toru. We've got 1 each, so let's own it. Me he te whakarongo. Hea te kupu. Tango hia. Kōrero mai. Tango hia. Tango hia. Kōrero mai. Anō? Tango hia. Ka pai. You reckon that's all right? Ka pai. Kupu tuarua. Whakahokia. Whakahokia. Kōrero mai. Whakahokia. Ka pai. Anō? Whakahokia. Ka pai, kōrua, ka pai. Koutou, whakahokia. Kōrero mai. Was that all right? Ka pai. Ka pai, Karen. Ka pai, tangohia, whakahokia, waihotia. Waihotia. Kōrero mai. Waihotia. Anō. Waihotia. Koutou. Ki te pai? Not bad. Anō. Waihotia. Ka pai. So I'll be whakahokia. Put some back. You can take some out. Tango here. And Kieran, she can put some on the side. Waihotia. Ka pai. So, who are you? Tango hia. Tango here. Okay, show us tango here. Tango hia. Ka pai. He's into the puha pot. He's taking some out. Tango here. Tango hia. Ka pai, put some back, whakahokia. Whakahokia. Ka pai whānau. Kieran, set some aside for later. Waihotia. Ka pai, and some more. Waihotia. Ka pai, that's us whānau. That's our 3 kupu hau mo tēnei rā whānau. As you know, we'll do some more tomorrow. We'll be doing the Kïwaha, the sayings, the idioms. But mo tēnei rā, that's it from us. Mikaere, Kieran, and te Umuariki, e mihi ana ki a koutou. Ti hei! Maori. Kia ora whānau. Kia ora. I found these street kids still roaming around Paikākariki. I said, get back over here. They said, what a sad guy, what a sad guy. Anyway, whānau, te rā tuarua, te rā tū o te wiki, te rā tuarua o te wiki, ko te rā tū, Kïanga, Kïanga. Māori sayings, idioms, colloquialism, and a bit of slang.
on the side. Today, whānau, a little short one, a little short Kïwaha. When these guys, I said, come back here, you come and help me. And they said, oh, what a sad guy. I said, yes, that's exactly it. That's our Kïwaha I tēnei rā. A little bit like they said, what a sad guy, what a hard case. Pakaru mai te haunga. Pakaru mai te haunga. Kōrero mai. Ka whai, pakaru mai te haunga, kōrero mai. Pakaru mai te haunga. Isn't that awesome? It says, that's lovely. What a sad guy. Pakaru mai te haunga. Someone might have done you a disservice or something that you're quite annoyed about, or you're just having even a bit of a laugh about something. Say, oh, that was a bit off. Pakaru mai te haunga. Like that, whānau. Or you might be quite perturbed about something, and you say, pakaru te haunga o mai tērā mahi. Pakaru mai te haunga o tērā mahi. Ka pai, so you say it how you want and whatever context you're in, and put that emphasis in. Kei te pai whānau? Right. Sure. Okay, let's paki up whānau, paki up. And we're going to put some actions to it. Boom, boom. Toru, pa, go. Boom, boom, boom. Pakaru mai te haunga o tērā mahi. Did you call that all? No, we Come on then, kia kaha. 1, 2, boom. Pakaru mai te haunga o tērā mahi. Ka pai kōrua, ka pai. They're not too bad. I'll let them stay one more day if they behave. Ka pai. Mauri ora whānau, pakaru mai te haunga. Pakaru mai te haunga. Write that out. Go and have a look on Google, see what it means to you. Ka kite. Kia ora whānau. Kia ora. Kia ora. Got these tamariki. They're going for their postgraduate. So we're going to carry on doing a little bit more mahi. Welcome back. Ko te rā apa, te rā tuatoru o te wiki, Kiimai 5, Kïanga. Kïanga, Māori keyword phrases, sayings, and sentences and sentence structures. We're going to use the words we learnt on Monday, and can we remember what they were? Yes. So we've had a naming ceremony and we've all been renamed. Ko tangohia ahau. Ko whakahukia ahau. Ko waihotia ahau. Kia ora koutou. Tangohia, whakahukia, waihotia. So there's our mahi tēnei rā. We're going to do our best because we've been locked out of the kindergarten because we've been naughty. So we're having to play outside today. So mauri ora kia koutou. Ka pai, whakarongo, titiro, kōrero mai. Tangohia. Yeah. Tangohia e rima o ngā rākau karaka. Ko tahi, e rua, e toru, e whā, e rima. Ka pai ho. Me e toru o ngā rākau kahurangi. Right. Ko tahi, e rua, nā kahurangi whākau. Whakarongo e toru. Ne. Toru. E toru. E toru. Oh, back next year. Ka wai. Me kotahi o ngā rākau mā. Ko tahi. O ngā rākau mā. Ka pai. Whakarongo, titiro. Ka pai tangohia. Whakahokia e toru o ngā rākau pārakaraka. Ko tahi, e rua, e toru. Whakahokia. Whakahokia. Ka pai. Waihotia e rua o ngā rākau kahurangi. Ko tahi,
e rua. Tango Waihotia. Waihotia. Ka whai, Nā ka rākau. whai, ka whai. Whakahokia te rākau mā. Whakahokia te rākau mā. Ko tahi. Ka whai. Me te rākau kahurangi. Ka whai. Ho mai kia hau ngā rākau karaka. Ka whai. Mauri ora koutou. Mauri ora. Oh, ka whai. Mauri ora koutou. It's good, man. Ka whai. Aotearoa whānau. We're going to have some more practice. Ka kite aotearoa ko te rā pare. Whakataukï. 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 Ka whai whānau. Ko te rā pare, te rā tuawha o te wiki, Whakataukï, Māori, proverbial sayings, narratives, figures of speech. On Tuesday, we talked about, on Rātu, we talked about how someone did us a disservice down the road, and, you know, we're a bit perturbed about that, aren't we? Yeah, so we've come up with a Whakataukï, and it goes like this. Waiho. There's that, waiho. Waiho mā te whakamā e patu. Whoa. Anō, I'll say it again. Waiho mā te whakamā e patu. Try that, whānau, kōrero mai. Waiho mā te whakamā e patu. Ka pai, going to try these couple over here and see if they've got it. Waiho mā te whakamā e patu. Kieran, kōrero mai. Waiho mā te whakamā e patu. Ka mautu e hi. Bro, are you with us? Ai. Kōrero mai. Waiho mā te whakamā e patu. Ka mautu e hi. Sounds good. Tino pai tō reo, me tō mita, me tō whakahua i ngā kupu. Nō reira, mihi nui kia kōrua. Ka pai whānau, as you know, with the Whakataukï, I'm going to leave it to you because you can use it in such a diverse range of situations and contexts. I want you to think about it. Give me 3 different explanations and 3 different contexts where you may use it. Waiho mā te whakamā e patu. Ka kite aotearoa, Waiata kinaki. Kieran, get into it. Kia ora koutou. Kia ora. Kia ora! Doctorate. Doctorate. Tākuta. Tōhungatanga. They're going for their doctorate. Whānau, we're running out of time, money, daylight, and even power on the phone. We haven't got time to talk too much. We're just going to try and rock it out with what little power we've got. I've really had a lot of fun working with these 2 naughty guys here from Paikakariki. And we're going to try this Waiata. Hoki, TONU mai. And they've only had a little practice. We've only got a couple of minutes. Let's go, whānau. You guys join us, those of you who know it. Here we go. Hoki, TONU mai, toru, whā. Hoki, TONU mai, te wairua o te tau. Ki te awhireinga, ki tēnei kiri e. Ki tēnei kiri e kapinea. Kapinea koe e ahau. Ki te pine o te aroha. Ki te pine e kore nei. Hoki TONU mai, te wairua o te tau. Ki te awhireinga, ki tēnei kiri e. Ki tēnei kiri e kapinea. Kapinea koe e ahau. Ki te pine o te aroha. Ki te pine e kore nei.
kurae. Kia ora koutou. Well, as you can see, we did run out of power there last night, but I think we captured the most of it. The aroha and the intent there from Kieran and Mikaere. So grateful for you two popping along last night and helping me put together this week's videos for the whānau, for the Kiimai 5 Māori language workout. It was a lot of fun. We just worked with what we had there. I'm really grateful how you guys jumped in like that. So mihi nui kia kōrua, mea kōrua whānau kei te kāinga. Big shout out also to the Paikakariki Kindergarten for letting us use that venue over the last couple of seasons, last few terms actually. Wonderful building in there, wonderful work they're doing with the tamariki in the kindergarten itself, the play centre, there with the families working cooperatively, all working along there to support the kaupapa and bringing te reo Māori to your tamariki down there in the Paikakariki village. So mihi nui kia koutou. To our whānau on the Kiimai 5 workout, good work, great work, been getting good feedback. I'm going to be working today on updating all those PDFs and ebooks, and we'll get them out to you soon. Hopefully we'll bundle it all up and get all up to date with this being week 5. That's enough for now, whānau. Take care. Kia pai tō rā, me tō mahi, e ako ana i te reo rangatira. Tihei, Mauri ora.